Comenzo en silencio, casi demasiado silenciosamente para un anuncio de esta magnitud. Sin alarmas, sin comunicado de prensa, sin ruta de emergencia, solo un mensaje del astrofísico de Harvard Avi Loeb, publicado como la entrada final en el diario de alguien que ha visto demasiado. Y en ese texto breve, con esa voz tranquila que siempre yo sé cuando está a punto de cambiar la conversación para siempre, intrigo lo que llamo su advertencia final sobre 3 Atlas, el tercer objeto interstellar jamás descubierto, y quizá el visitante más impredecible que la humanidad haya seguido. Durante meses, astrónomos de todo el mundo discutieron, debatieron, descartaron y ridiculizaron las anomalias que rodeaban a este extraño objeto. Su cambio de color, su aceleración inexplicada, sus enormes charros de gas, su desconcertante anticola de casi 3 millones de kilómetros, y su extraña tasa de pérdida de masa, que no tenía sentido para un objeto de ese tamaño. Pero Loeb estaba observando cómo los números cambiaban de formas, en que ningún cometa natural debería comportarse. Y ahora, con nuevos cálculos, modelos actualizados y imágenes recientes de orbitadores chinos y telescopios terrestres, dijo lo que ningún científico quería escuchar. Que la física no cuadra, que la energía requerida es imposible para un objeto intacto, que los charros observados no pueden ser producidos por el cuerpo que vimos. Y que si 3 Atlas no aparece como una nube de fragmentos el 19 de diciembre de 2025. Entonces la única explicación restante es que no estamos viendo un cometa natural. Este fue el momento en que el mundo científico se dividió en dos. Quienes temen que Loeb tenga razón y quienes temen lo que significaría si lo estuviera. Nos sumergimos en los cálculos, la controversia, la reacción, las anomalias y la advertencia final emitida por el astrofísico más polémico de nuestro tiempo. Esta es la historia del objeto que podría forzar a la humanidad a enfrentar una verdad para la que no está preparada. Desde el momento en que fue descubierto, el 1 de julio, 3 Atlas se negó a comportarse como los cometas que los astrónomos han estudiado durante toda su vida. Vino de la nada, llegando desde el espacio interstellar, entrando en nuestro sistema solar en una trayectoria que no coincidía con ningún linaje gravitacional conocido. Al principio, los observadores vieron lo esperado, una coma de polvo formándose, charros de CO2 erupcionando, una forma relativamente estable. Pero luego vino el comportamiento que nadie pudo explicar. A medida que se acercaba al Sol, en lugar de simplemente calentarse y desprender hilo como un cometa normal, su pérdida de masa se disparó a niveles nunca registrados, produciendo una enorme anticola que se extendía casi 3 millones de kilómetros. Para ponerlo en perspectiva, eso es más largo que la distancia entre la Tierra y la Luna. El orbitador chino Tianwen-1 capturó imágenes que mostraban enormes charros saliendo del objeto. Pero, extrañamente, incluso con erupciones tan violentas, no había fragmentación confirmada. El núcleo permanecía intacto, sin rupturas completo. Mientras tanto, otros instrumentos registraron un cambio de color, un aumento de velocidad y una aceleración no gravitacional. 3 características que, individualmente, ya generarían preocupación. Pero juntas formaban un patrón que los científicos solo habían visto una vez antes. Oumuamua, el primer objeto interstellar cuya aceleración sigue sin explicación. A finales de octubre, la comunidad científica estaba inquieta. Algo no estaba bien. Algo no era natural, y todos lo sabían,
incluso aquellos demasiado cautos para admitirlo. Pero luego Loeb hizo los calculos, y lo extraño se volvió imposible. Avi no es un hombre que salta conclusions. Durante años defendió el origen natural de Borisov, el segundo objeto interstellar. No es un sensacionalista, ni un conspiracionista, ni un científico hambriento de titulares. Es, de hecho, uno de los astrofísicos más condecorados del planeta, profesor de Harvard con más de 1 artículos revisados por pares, 9 libros y décadas de liderazgo en astronomía. Así que, cuando se sentó a calcular la física de los charros de 3 atlas, hizo lo que hacen los científicos, calcular la energía requerida. Y lo que encontró fue preocupante. Los charros eran tan potentes, tan violentos, tan sostenidos que, para producirlos de forma natural, 3 atlas necesitaría exponer 1.6 square kilometers de superficie al calor del Sol, equivalent a un núcleo de 23 km de ancho. Pero las imágenes del Hubble muestran que el objeto no tiene más de 56 km de diámetro. Es una discrepancia de 16 veces, tan grande que colapsa la explicación natural. Un cometa no puede generar más energía de la que recibe del Sol. Un cometa no puede perder más masa de la que su superficie permite. Y un cometa no puede mantener su integridad estructural bajo un desgasificado tan violento sin fragmentarse en docenas de pedazos, a menos que ya lo hubiera hecho. Aquí fue donde Loeb hizo la conclusión impactante que encendió al mundo científico. Para que los números funcionen, 3 atlas debe haberse fragmentado en al menos 16 piezas. 16 fragmentos, 16 veces la superficie, pérdida de masa finalmente explicada. Pero el problema era aún peor, porque si no vimos estos fragmentos el 19 de diciembre, entonces los charros no pueden ser naturales en absoluto. Solo pueden ser producidos por algo ingenierizado. Loeb no ocultó nada, no suavizó el mensaje, no intentó proteger su reputación. En cambio, emitió una advertencia clara y inequívoca. Si el 19 de diciembre de 2025 3 atlas aparece intacto, debemos considerar que no es un cometa natural. No podríamos, no tal vez, no existe la posibilidad. Debemos, ¿por qué? Porque un cuerpo natural no puede violar la termodinámica. Un cuerpo natural no puede romper los límites de sublimación por un factor de 16. Un cuerpo natural no puede producir charros capaces de remodelar una coma sin mostrar grietas. Pero un objeto ingenierizado, una nave, una construcción tecnológica diseñada mucho antes de que existiera la humanidad. Esa es otra historia. Loeb explicó que los propulsores tecnológicos producen velocidades de escape mucho mayores que el desgasificado natural, lo que significa que requieren significativamente menos pérdida de masa para lograr el mismo efecto. En otras palabras, una máquina podría producir estos chorros sin destrozarse a sí misma. Y aquí llega la parte más polémica de su advertencia. Si 3 atlas sigue intacto el 19 de diciembre, la única explicación restante es tecnología. El mundo científico estalló. Las declaraciones de Loeb no generaron solo desacuerdo, provocaron una guerra abierta. En pocas horas, los principales astrofísicos respondieron, Kung Zhang, Observatorio Lowell. El cometa se ve normal y saludable, no hay signos de fragmentación. Brian Cox, Universidad de Manchester, Simos claros, 3 atlas es natural, no hay nada unusual. David Jewett, UCLA. Loeb interpreta mal los datos, es explicable. Chris Lintott, Oxford,
Lamarlo artificial ease un insulto a la ciencia planetaria. Y luego ligo la crítica más dura de un investigador de Penn State, acusando a Loeb de malinterpretar la ciencia planetaria básica y de engañar al público. Los ataques fueron implacables, destructivos para la reputación, personals agresivos, pero Loeb no retrocedió. Respondió con una declaración que fue directo al corazón del dogma científico. Estos críticos solo están entrenados en cometas y asteroides. Agregan objetos tecnológicos a su conjunto de datos y nunca volverán a confundir un propulsor de cohete con un asteroide. No era arrogancia. Era una advertencia del tipo que ha sido ignorado por generaciones demasiado aferradas a los límites de sus propias expectativas. Y Loeb tenía historia de su lado. En 2019, cuando afirmó que un meteorito interstellar explotó sobre Papua Nueva Guinea, las agencias gubernamentales se burlaron de él hasta que Estados Unidos confirmó oficialmente que tenía razón. Ahora estaba haciendo su predicción más audaz hasta el momento.